Okay, good morning. So this is a continuation class of the measurement of length. So here we already discussed about the Vernier calipers and the screw gauge. In the Vernier calipers, we can calculate the inner and outer diameter of objects like a cap or pipe or any iron ball. This can be measured up to the measuring limits, and as screw gauges we can measure the diameter of a wire and small things less than this. Okay, so that is can be measured in a screw gauges. Then how to measure the large scale athva distance between a large particles, like we have to find out a distance between a earth and a planet, earth and a sun, and more than that. So that is a method to measure the large distances. We cannot measure by any one instrument or scale. There is no scale to measure a large distance. Okay, so in these cases we have to apply a method that we call parallax method. Means this method is used to measure the large scale ಅಥವಾ measurement of large distance. Okay, so this method is called the parallax method. And okay, so what is the parallax method? This method the method which is used to measure the large distance between an object, so that we call a parallax method. For example, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಲೈಕ್ ಪೆನ್ ನೀಡಲ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನೀಡಲ್, this point by our eyes. So in this case, first we have to see this point by a right eye, closing the left eye. Okay, so we have to measure the distance. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಆರ್ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಐಯಿಂದ ರೈಟ್ ಐ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಐಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಎ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ನ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ 2 different points of a same surface. Okay, this method we called a parallax method. Okay, similarly, so here this is the point, this angle between the 2 direction of seeing, that is the angle of parallax method or parallax, and this is the base. ಎರಡೂ ನಾವು ಸೇಮ್ ಒಂದು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆರ್ ಎ ಸನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅರ್ತ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, here is a star. So this star can be measured by a diameter of a
ಅರ್ತ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ತ್ ನಮಗೆ ಏನು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ends ಆಫ್ ಎ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಅರ್ತ್. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಾವು ಈ ಸ್ಟಾರ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಲೈನ್. Okay, so here this is a theta. So here is a point S. So this is a AB, means baseline of earth. ಅಥವಾ two different or two opposite ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಬಿ. So the distance between a star or object we considered and the point we are watching, this point, a distance between the point and these 2 points is capital D. Okay, so this is the parallax method to find out the measure of large distance. Here B is B by D. B by D is very less, or the value of this is very less than 1, because here always B is the smallest and the distance between the object, or we are considered object, and the surface of the earth is large. So because the value B by D will be very less than 1. Okay, so here this theta means angle between the two directions. This theta is a parallax angle. Or parallactic angle. Okay, then the distance between a diameter of a circle. If we consider this is the center of a circle, this is a arc of a length, AB is B, means AB is a arc of length, B, that is AB is equals to B. So this is equals to D theta. Theta and the D diameter. So for this angle, that is theta is equals to B by D. Andre we can measure the parallax angle and we can measure the basement or distance between the two points of a diameter on the surface of earth, and the D is a distance between the point S and A. Okay, and in the textbook, so this we call a parallax method, and we can also, this can be measured to determine the size and angular diameter of a planet. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಸೈಜು ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟು ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸೈಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಈಸ್ ಅ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಅ angular size of a planet, means alpha, that is suspended as a D at the earth. So this is a formula for alpha is equals to D by capital D. Here angle alpha can be measured from the same location on the earth. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ two directions when two diametrically opposite points of a planet are
viewed through the telescope. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ we are using a telescope to find out the large distance between the earth and a stars. Okay, here capital D is known. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಸೇಮ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಜರ್ ದ angle between the two directions and we had to find out the D means diameter of a planet. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ distance between the planets and angle of a angular size. Okay, for example there are different types different forms of examples are there, problems are there. Those are calculate the angle of 1 degree and 1 minute. Means 1 minute means minute of arc or arc min and 1 second. So there is a 1 second of arc or arc count in radians and we have to convert the degree, minute and seconds to the radians. So this is the angle, the measure of a fundamental quantities. Fundamental quantities are there, so measuring of angle is the radian. So radian is a SI unit for angles. Okay, then we have to use 360 degree is equals to 2 pi radian and 1 degree is equals to 60 minute and 1 minute is equals to 60 seconds. Here the thing is 1 degree means pi by 180. Okay, so it means here we generally used 1 degree, 1 minute and 1 seconds are there. Means 1 minute is pi by 180 radian rad and we have to read like this as 1 minute. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡಾಟ್ನ ಎಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡಬಲ್ ಗೆರೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 1 minute is equals to 60 seconds. Here 1 degree is equals to 60 minute. ಓಕೆ, 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ 60 ಮಿನಿಟು, 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಂದರೆ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. Here pi means 3.14 is the value, that is 3.14 divided by 180. Value is 0.01744. So that can be written as means 1 degree is converted into 1 degree is converted into 0.01744. So this can be written as 1 point, and we had to shift the point, 1.74 into 10 raised to minus 2 radian. Okay, so this is the value of 1 degree is converted into radian. And second one, this is the 1 minute. For this 1 minute there is a
60 seconds. Here 1 degree is converted into has 1 degree is equals to 60 minutes, that is 1.745 into 10 raised to minus 2 radian. And for the 1 minute, so 1 minute means for the 60 minute we have to convert for 1 minute. ಅಂದರೆ 1 minute value ಏನು ಅಂತಂದರೆ 1.745 divided by 60, that is the value of 1 minute. 1 minute ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಒಂದು 1.745ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ 2.908 ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Sorry, means 1.745 divided by 1.745 divided by 60 equals to, here 2, we have to shift the point to here, that is 2.908. This is the value for the 1 minute value. 2.908 into 10 raised to minus 4 means we are shifting the point here also, and for the second also. So 1 minute is equals to 60 seconds. So 1 second is equals to here is the value for 1 minute value, 2.908 into 10 raised to minus 4 radian. So we have to divide by 60. So that is the value of 4.847 into 10 raised to minus 4. So here is the value again, divided by 60 equals to here 1, 2, 3, 4. So we have to shift the point 4.847. Okay. Here is a 4.847 that can be written hand. I mean significant number is for this is 4.85 into 10 raised to minus 6 radian. So here we are shifting the points. So that's why we get for the 1 second is equals to 4.85 into 10 raised to minus 6 radian. Okay, thank you. For the another problem we will discuss in the next video.